Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Wengi wamekuwa wakitazamia kuhusiana na uteuzi wa makatibu wakuu baada ya kuamua kuwa uteuzi wake wa makatibu wakuu 50 wa utawala ulikiuka katiba. Mahakama ya majaji watatu ilitoa uamuzi huo kufuatia ombi la chama cha wanasheria wa Kenya na taasisi ya katiba kupinga jinsi uteuzi huo ulivyofanywa. Haya yanajiri baada ya ombi kuwasilishwa kupinga namna walivyoteuliwa makatibu wakuu 50 watawala waliapishwa na Rais William Ruto hata baada ya bunge la kitaifa kukataa kuwakagua kwa sababu ya ukosefu wa mamlaka ya katiba. Mahakama Kuu ilitoa maagizo ya kuwazuia kutekeleza majukumu yao hadi ombi la kupinga mchakato wa uteuzi wao usikizwe na kusuluhishwa na mahakama. Walioteuliwa pia walipigwa marufuku kupokea mishahara, malipo au marupurupu yoyote hadi kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria wa Kenya LSK na taasisi ya kikatiba kukamilika. Orders. Having answered all the issues that we framed in the consolidated petition, we now make the following final orders. A, that the current office of Chief Administrative Secretary, created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. B, that whereas there was some reasonable public participation on the first complement of 23 Chief Administrative Secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. C, that the entire complement of 50 Chief Administrative Secretaries, which is to say all the second to the 51st interested parties, is unconstitutional. D, for the avoidance of doubt, the notification by the first respondent dated the 16th of March 2023 appointing the second to 51st interested parties to the office of Chief Administrative Secretary is hereby quashed. E, that the prayer that Section 26, subsection 2 of the Salaries and Remuneration Commission Act and the Salaries and Remuneration Commission, Remuneration and Benefits of State and Public Officers, Regulations 2013, be declared unconstitutional is disallowed. F, a declaration is hereby issued that the first respondent enjoys constitutional immunity from suit and was illegally joined into the proceedings. G, that the petition against the first interested party, controller of budget, is hereby dismissed. The last issue relates to costs. Costs ordinarily follow the event and are at the discretion of the court. We find that the consolidated petition raised constitutional issues in the public interest. The order that commends itself to us is that each party shall bear its own costs. Thank you. Thank you, Dr. Kamodo. If you can give us just one. Na mtazamaji, hiyo ndio imekuwa hatma ya makatibu wa utawala ilipofikia kwa sasa. Na tukisonga mbele, mtazamaji, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Baraza amepongeza hazina kuu ya kitaifa kwa kuhakikisha kuwa usambazaji wa mgao wa kaunti umefanyika kwa wakati, ikiwemo malimbikizi ya mwaka wa kifedha uliopita. Baraza amesisitiza umuhimu wa vyama vya ushirika, akisema kuwa serikali yake ilitenga shilingi bilioni 20 mwaka wa kifedha wa mwaka 2022 mwaka 2023 kwa vyama vya ushirika. Belinda William anatuarifu zaidi. Akizungumza alipohudhuria sherehe ya ushirika iliyoandaliwa katika uwanja wa Bukungu, kaunti ya Kakamega, Gavana Barasa, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na masuala ya kiuchumi katika baraza la magavana, amesema magavana wamepokea shilingi bilioni 399.5. Kati ya fedha hizo bilioni 29.5 ikiwa ni malimbikizi ya mwaka wa kifedha uliokamilika. With the central bank having raised the key base lending rate to 10.5%, bank loans have become very expensive is through
the SACCOs who can save us from this high base lending rate. As a county, we are very proud of the role that cooperatives play in the economic space. There are about 464 registered cooperative societies and unions in this county. Last year alone, the county registered 32 new cooperative societies. This demonstrates the level of economic consciousness and the diversity of economic engagements in this county. In 2022 alone, almost 5.7 billion shillings was issued to members of various cooperatives as loans. It is important to note that though only 285 of these societies are active, this points to the challenge of sustainability of our economic engagements. Barasa amesisitiza umuhimu wa vyama vya ushirika, akisema kuwa serikali yake ilitenga shilingi bilioni 20 mwaka wa kifedha wa 2022-2023 kwa vyama vya ushirika. As the Chair of Finance, Planning and Economic Affairs of the Council of Governors, during our annual devolution address yesterday, I want to singularly appreciate for once the National Treasury for making sure that the disbursements of monies to counties have been done for all the outstanding arrears. In total, we have actually received 399.5 billion Kenya shillings to be distributed, which was of course sent to all the counties, the 47 counties, and that includes 29.5 billion for the last financial year. So I want to singularly appreciate the commitment of the President. Aidha, amesema amejitolea kwa hali na mali kusaidia vyama vya ushirika katika kaunti ya Kakamega ili kufanikisha nguzo yake ya uzalishaji mali na uimarishaji wa miundo msingi. We appreciate the commitment of the President, Dr. William Ruto. He assured counties of his support on matters disbursement of funds, and going forward, the money that has been allocated to the county governments, that is 385.4 billion Kenya shillings in this financial year. We expect to have a predictable and timely disbursement schedule so that all the programs that we have envisaged to progress in this financial year should not be curtailed because of late disbursement. I know there are quite a number of challenges, but we are confident that Kenyans, being a very resilient people, we are going to surmount the challenges so that we can focus on the development agenda to our people. Naye waziri wa kilimo, mifugo na vyama vya ushirika katika kaunti hiyo Benjamin Nandama amewataka wakulima katika kaunti ya Kakamega kujiunga katika vyama vya ushirika na kutumia nafasi hiyo kujinufaisha na mikopo ya riba ya chini ndipo waweze kujiinua katika sekta ya ukulima. Nikiripotia Majira ya EBN Saamoja, mimi ni Belinda William. Shukrani za dhati Belinda William kwa ripoti hilo. Na mtazamaji, tukisonga mbele, muungano wa walimu na tawi la Mandera unataka serikali kuimarisha usalama kwa walimu wanaofanya kazi katika sehemu hizo ili kuboresha elimu. Akizungumza kwenye mkutano wa mwaka wa muungano huo mjini Mandera, katibu wa muungano huo Hussein Hassan amesema kuchipuka kwa visa vya utovu wa usalama kaskazini mashariki kunazorotesha hali ya masomo na husababisha walimu kuondoka. Hussein amesema kaunti hiyo inashuhudia uhaba wa walimu katika shule za msingi na sekondari na kuitaka tume ya walimu TSC kutuma walimu zaidi katika eneo hilo. Ile hotspot ya hii watu ya wakora hii wanasoma sisi tutajua vile tutafanya, lakini I want to put our teachers don't take advantage. Like others, we need to
your brothers. You have seen our people going to battle. You have seen our people going on their way. It is not an isolated case now. It is not discriminatory. The security of our area is really very touchy. Very, very touchy. But I believe with all the machineries that we have in the government, we'll hold it well. With the support of the security personnel, with the support of the county government, with the support of, our top executives, we shall going to tackle it very well with the help of God. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tukisonga mbele, mamlaka usambazaji wa dawa nchini KEMSA imetangaza kuwa imerekodi shilingi milioni 710 katika maagizo ya bidhaa za afya na teknolojia hasa za matibabu kabla ya uwekaji wake wa kila mwaka. Kulingana na taarifa ya mamlaka hiyo, maagizo hayo yaliyotolewa wiki jana, huku kaunti zikiwasilisha maombi ya kabla ya muda uliopangwa kukamilika hii leo. KEMSA iliweza kupokea na kushughulikia maagizo kutoka kaunti ya Trans Nzoia ya shilingi milioni 35 ya vifaa na matibabu, Nyamira milioni 30, Bungoma milioni 13, Kilifi milioni 300, Kwale kwa shilingi milioni 70, Nandi kwa shilingi milioni 32 na Garissa shilingi milioni 4.3. Mkurugenzi mtendaji wa KEMSA Andrew Mulo alitaka idara ya utendakazi kuharakisha mchakato wa maagizo yote kabla ya kufungwa kwa uchukuaji bidhaa na dawa ili kusaidia kaunti zisikumbwe na uhaba wa bidhaa na dawa za matibabu katika vituo mbalimbali vya afya. KEMSA kwa sasa inafanya majadiliano na wasambazaji bidhaa mbalimbali ili kuharakisha utoaji wa bidhaa muhimu ambazo zitaboresha kiwango cha maagizo. Na kwingine kwa mtazamaji, katika sekta ya elimu, waziri wa elimu Ezekiel Mashogu amesema wizara yake hivi karibuni imejumuisha mada za usimamizi wa mabadiliko ya tabia nchi katika mtaala wa shule. Kupitia mtaala huo, Mashogu anasema wanafunzi wamewezeshwa kwa ujuzi juu ya uangalizi wa mazingira na jinsi wanavyoweza kulinda mazingira kwa ubunifu na endelevu kwa vizazi vijavyo. Akizungumza Jumatatu asubuhi katika shule ya Majira ya Joto Nairobi wakati wa mkutano wa haki ya hali ya hewa, Mashogu aliongeza kuwa elimu kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa pia inahusisha mashirika mbalimbali kikamilifu katika shughuli za ziada kama vile kupanda miti, kuhifadhi rasilimali miongoni mwa mengine. Alisema wizara pia imeunda mafunzo kwa walimu ili kuwajengea uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika shule. Promoting early warning systems among others. The Kenyan government has over time emphasized the principles of equity and the common but differentiated responsibilities in addressing climate change. These principles recognize that developed countries who have historically contributed more to global greenhouse gas emissions should take the lead in mitigating climate change and supporting developing countries in adapting to its impacts. Kenya has advocated for climate justice, urging developed countries to provide financial resources, technology transfers, and capacity building support to developing nations. We have also called for enhanced international cooperation to address the challenges of climate change, including the need of sustainable development, poverty eradication, and resilience building. The Kenyan government acknowledges the urgent need to address climate change and has made commendable efforts to integrate climate policy into its education system. Climate-related issues from different perspectives. Additionally, the ministry has organized workshops, seminars, and training sessions for teachers to enhance their capacity in teaching climate change effectively. Moreover, with the acknowledgement that education training, public awareness, and capacity development are critical enablers in climate change response actions and the realization of our low carbon emission resilient development pathway for Kenya.
Na mtazamaji, kwingineko, katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi katika hotuba yake kuu alipomwakilisha Rais William Ruto katika uzinduzi wa kongamano la amani kwa jumuiya teule za mpaka wa nchi za Afrika Mashariki katika mpaka wa Namanga, alisisitiza umuhimu wa amani na usalama katika hotuba ya maendeleo ya jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na hali ya changamoto nyingi zinazokabili eneo hili, ikiwa ni pamoja na uchumi duni, ugaidi, umaskini na migogoro ya mipakani. Mudavadi alisisitiza haja ya kushughulikia masuala haya kwa pamoja na kutumia uwezo wa kuishi pamoja kwa amani kwa ushirikiano wa kikanda na ustawi. Promoting early warning systems among others. The Kenyan government Miezi miwili hivi iliyopita nilikuwa katika nchi ya Burundi, pahali mwenzetu ambaye ana Kiswahili kisanifu sana alipoongea. Tulikuwa kule nikiwakilisha Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa ile kongamano ya kudumisha amani katika region hii, na mwenyekiti ni rais wa Burundi. Kwa hiyo initiative tulikuwa pale tunazungumza, kwa sababu vita zinaharibu mpaka, vita zinasumbua watu, na lengo letu kama mataifa ni kuhakikisha kwamba tunatatua hizi shida ili tuweke watu wetu pamoja bila kumwaga damu. Wakati huu kwa mfano katika Kenya, wale ambao ni wakimbizi wa kisiasa ama wakimbizi kwa sababu kuna mambo magumu katika sehemu zao, tumefikisha sasa watu 670,000 refugees ambao tuko nao katika Kenya. Sio kwa kupenda kwao, lakini kwa sababu kuna matatizo katika sehemu mbalimbali. It's my pleasure to thank the government of Republic of Kenya to host the partner state of Uganda, South Sudan, so that we can host this peace caravan and benchmarking tour. So I welcome all the delegates according to the various counties who are here today for the launching of opening of peace caravan. Na hawa viongozi na wataalamu ambao wanajua mambo ya survey, tukasimama kwa ile border pillar number 43 hapo, na tukatazama mguu mmoja ukiwa Tanzania na mguu mwingine ukiwa maji. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba mahakama ya Makadara imeamuru polisi kumzuilia mshukiwa anayedaiwa kuwa nchini bila kibali kwa siku 14, kesi yake ikichunguzwa. Abdi Kahim alisema ambaye anadaiwa kutokuwa raia wa Kenya anachunguzwa kwa tuhuma za kugushi stakabadhi na kupata kitambulisho cha kitaifa na cheti cha kuzaliwa. Hakimu mwandamizi Helen Okwanyi ambaye awali alitaka uchunguzi ukamilike kwa muda wa saa 24 amebatilisha kesi hiyo na baadaye kuagiza uchunguzi anayechunguza kesi hiyo kuielezea mahakama kuhusiana na ugumu wa kesi hiyo. Hata hivyo, amesema mshukio huyo azuiliwe hadi ambapo kesi hiyo itatajwa mahakamani. Na kwingineko, katika kaunti ya Kilifi, wakazi wa kaunti hiyo wamehimizwa kuunda vyama vya ushirika ili kunufaika na mabilioni ya pesa ya mikopo za kaunti kwa hazina ya wezesha. Hazina hiyo ilizinduliwa hivi karibuni na gavana wa kaunti hiyo ili kuwawezesha wakazi kujiendeleza kimaisha na kuweka biashara ili kujimudu kulipia karo watoto ama wanafunzi na baadhi ya mambo mengine ambayo ya manufaa katika makazi ama katika binadamu kwenye eneo hilo. Kama county government tumesema tutengeneze
sheria ambazo zitaregulate cooperatives hapa county. Kwa hivyo hiyo sheria inaeleza vile cooperatives zinafanya mambo yao ya kila siku, yani day to day. Cooperatives vile na governance ama uendeshaji kazi. Zinaeleza vile cooperatives zitafanya uchaguzi. Zinaeleza vile cooperatives watachagua board zao na utaratibu wa kuchagua hizo board na mambo mengi ambayo tumeyaorodhesha katika hiyo sheria, ili kwamba tufanye kazi kwa mfumo ambao unaeleweka na tuwe tunaratibishwa na sheria, sio kila cooperative kufanya mambo yake. Niwana kwa kupeana mikopo midogo midogo na hata mikubwa kwa wazazi wanaosomesha watoto wao primary, secondary na hata university. Kwa upande mwingine tunatoa mikopo ya mijengo na nini kupatia wazazi waweze kujimudu wakati huu wako kwenye kazi ya Turtle Bay. And to educate all the other citizens of Kilifi to join, each of them to join a cooperative. Tukitaka kutoa masikini, we have to join the circles. Na LPO financing ama invoice financing, nafikiri ni utaratibu mzuri ambao gavana na deputy wameuapprove, kwa sababu watu wengi wanapata kazi, hasa vijana na kina mama, lakini wanakosa pesa ya kuwezesha kufanya hizo kazi. Kwa hivyo nafikiri Wezesha Fund itasaidia. Na mtazamaji, kwingineko, mrengo wa upinzani nchini umetoa tahadhari kuhusu uasi mkubwa wa umma unaolenga serikali na kutia saini kwa sheria ya mswada wa fedha wenye utata wa mwaka 2023 mwaka 2024. Gavana wa Siaya James Orengo na mbunge wa Rarieda Otiende Omolo wameeleza kuwa kuna miadi na serikali siku ya Ijumaa, siku ya Sabasaba, kwa uzinduzi unaolenga kuhamasisha umma kuhusiana na mswada huo na dhidi ya Kenya Kwanza kuhusu mahitaji ya msingi ya Wakenya. Wakizungumza katika kanisa la St. Paul's ACK Lihanda katika eneo bunge la Gem, wanaeleza kuwa inasikitisha sana kwamba mishahara ya Wakenya itapunguzwa kwa 1.5% kutekeleza miradi ya ujenzi wa nyumba na kutafuta pia ambapo walikataa kuhusiana na mswada huo vipengee ambavyo walivitaja kwenda maandamano kuhusiana kuhamasisha umma kuhusu bei ya bidhaa pamoja na swala la mswada. In Parliament, I spoke and I told my colleagues in Parliament that they need to be reasonable, that they need to be focused, that they need to reject the finance bill. They did not listen because they have a false majority of people who have been voted. But I told them that even if they pass that bill, which is now an act, there are two more hurdles. The next stage will be the courts. And even after that, there's still the ultimate stage, which is the bill. Because the courts, Parliament, the executive derive their authority from the people under one. It is the people who are sovereign. So now, they passed it, but we're on stage 2. I'm already leading a team of lawyers in court, and we are in court even on Tuesday. We already got temporary orders. We want to confirm them. Because if the law must take its course, then that finance bill must fall, and the prices of everything must fall. And tunataka tuwe na serikali ambayo ina msimamo ya kutetea haki za wananchi na kuleta maendeleo, lakini muhimu kuona ya kwamba maisha kwa mwananchi isiwe maisha magumu. Kodi ziwe kodi ambao ni katika kiwango ambao hata hadi ambapo wananchi wanaweza.
Na mtazamaji, kwingineko, wafanyabiashara katika eneo la Mkutano Londiani wamerejea shughuli zao za kawaida siku mbili baada ya ajali mbaya iliyogharimu maisha ya watu 52 katika eneo hilo. Kwa mjibu wa wafanyabiashara hao, wamerejea katika makutano hayo kwa sababu ndiko wanakojitafutia riziki na hawana njia nyingine, kwani watoto wao wanahitaji chakula. Ingawa mambo yanazidi kurejea katika hali yake ya kawaida, kontena lililohusika na uharibifu huo bado halijaondolewa eneo la tukio. Hata hivyo, Joseph Cherorot, mbunge wa Kipkelion Mashariki, alitaja kuwa wanasubiri mamlaka ya ushuru ya Kenya KRA kufika na kuweka usawa kuhusiana na kontena hilo mara baada ya hivyo saruji ndani itakapotolewa. Hata hivyo, juhudi za kuwasiliana na mmiliki wa lori hilo hazijafanikiwa hadi sasa. The work is still ongoing. The medics are working on them. They are only saying they have a challenge of about 5 who they cannot recognize who they are, and their parents or their families have not come up to identify them. We've managed to mobilize a portable morgue, really to decongest and really support Londiani Sub-County Hospital in the sense that their capacity was 16 as indicated by the in-charge. Our CPD has been trying to call the owner of the truck, but he's not been picking. You know, this truck doesn't belong to this country. It is from Rwanda. So we are waiting actually to see what will happen. Na katika kukabiliana na kushuka kwa kutisha kwa viwango vya wanafunzi waliohitimu katika eneo la Nyanza, Dr. Raymond Amolo, katibu mkuu wa usalama wa ndani, hata pia amechukua hatua za kina ili kuimarisha viwango vya elimu katika eneo hilo kama mchango wa maana kwa jamii. Katibu mkuu na kiongozi wameshiriki kikamilifu katika mfululizo wa vikao na wadau mbalimbali ili kupanga mikakati inayolenga kufikisha mkoa huo kurejesha nafasi yake ya mbele katika mafanikio ya kitaaluma nchini. 35,000 like your own. And I'm happy, Mr. Principal, that you have been able to register very good results over the last couple of years. And as an alumni and also as an officer working in the administration of President Ruto, we will support you to ensure that we maintain not just the grades, the A's that I've seen, but increase the numbers. We had 23 in the previous year who got direct admission into medical school. We want that number to go to 50 plus. Because as that happens, one thing is that if you want to know a good school, it is not the final score that you see in the year that has just passed. It is the consistency of the results school. So my colleague teachers, once again, congratulations for the good work. Let's maintain that spirit. But I would want to urge you on one thing. Be good mentors to your neighbors and colleagues, so that more schools, more of your own colleagues will come here to be supported, so that their schools and their children and their students can also benefit from this particular wealth of knowledge that you have accumulated over a long time. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu wa habari za sasa mwendo wa saa moja majira Afrika ya Mashariki. Langu mtazamaji ni kukutakia usiku mwema, tupatane hapo kesho masaa kama haya. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.